El sol era un martillo blanco y ardiente que golpeaba sin piedad las llanuras de Wyoming. Silas Thorne sentia sobre sus hombres el peso aplastante del mundo entero. Su hija me era un pequeño bulto pesado, apretado contra su espalda dolorida. Me tenía apenas 4 años. Su respiración era corta, entrecortada. Su piel comaba como un hierro de marcar contra la nuca de Silas. Silas lavaba 3 días caminando, 3 días de agonía pura. Sus botas estaban destrozadas. Cada paso le desgarraba la piel viva de los pies. Silas entrecerraba los ojos, buscando en el horizonte algo parecido a un milagro. Corría el año 1888. La gran helada del invierno anterior había sido una masacre. Miles de cabezas de ganado habían muerto sepultadas bajo la nieve asfixiante. Silas era un hombre a quien la vida le había arrebatado todo. Había perdido su granja en Nebraska a manos de nubes negras de langostas. Había perdido a su amada esposa Sarah, en las guerras implacables de la fiber. Lo único que le cuidaba era me. Ella era su latido, su única razón para dar un paso más. A lo lejos, entre el aire tembloroso por el calor, apareció una pequeña casa de rancho, como un espejismo. Una mujer estaba de pie inmóvil. Vestía un vestido azul que parecía competir con la inmensidad aterradora del cielo. Tenía los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. Observaba el andar tambaleante de Silas con ojos duros como el pedernal. Silas se detuvo justo al borde del patio cubierto de polvo. No quería asustarla. Un hombre que no tiene nada suele parecer un hombre capaz de tomarlo todo. Levantó una mano temblorosa y así tocó el ala del sombrero empapado de sudor. Buenas tardes, señora, dijo con voz quebrada. Sonaba como bisagras oxidadas recanando en el viento. La mujer no movió en un solo músculo. Estudió el hombre que tenía delante. Era como un fantasma cubierto por el polvo de 1000 miles. Luego miró a la niña pequeña, inerte, atada a la espalda de Silas. Me tenía los ojos fuertemente cerrados. Su manita pálida se aferraba al cuello deslocado de la camisa de su padre. ¿Está usted muy lejos de cualquier parte, forastero?, dijo la mujer. Su voz era firme y afilada, con la fuerza de granido de alguien que ha sobrevivido sola durante mucho tiempo. Busco trabajo honesto, dijo Silas con las piernas temblando. Dio un paso al frente, un paso que le costó un mundo. Puedo reparar cualquier cerca que el viento derribe. Puedo domar los caballos más salvajes que tenga. Puedo hacer lo que usted necesite, señora. Se detuvo. La garganta se le cerró al mirar a su hija. No necesito mucho dinero. Solo un rincón donde mi niña puede descansar la cabeza y un poco de leche para mantener la vida. La mujer lo observó, buscando la verdad en sus ojos. Miró sus manos, calosas y ensangrentadas por el camino. Notó como Silas desplazaba su peso para hacer sombra a la niña. Un silencio pesado se extendió entre ellos, tan espeso como el calor. El viento silbaba entre la hierba seca y moribunda. Era el sonido más solitario que un hombre podía escuchar. Me llamo Clara Higgins, susurró finalmente la mujer. Silas asintió. Una chispa de esperanza se encendió en su pecho. Silas Thorne, señora. Vengo de Nebraska. Clara bajó del Porsche con movimientos graciles pero cansados. Camino hacia él mientras el polvo se arremolinaba en el dobladillo de su falda. No miró el rostro desesperado de Silas. Miró directamente a la niña. Me entreabrió los ojos apenas una rendija. Eran oscuros, nublados por la fiber, cargados de una sabiduría terrible que ninguna niña de 4 años debería tener. Clara extendió una mano temblorosa y tocó la frente de me con el dorso de los dedos. Está ardiendo, susurró Clara, y por primera vez su voz se suavizó. Sí, dijo Silas con el corazón retorcido como una cuerda anudada. Se ha ido apagando desde que dejamos el último pozo de agua. Clara volvió a mirar a Silas. Su expresión era una máscara de hierro, imposible de leer. No necesito un peón de rancho, dijo con frialdad. A Silas así le fue el estómago hasta el fondo de un abismo sin fondo.
Las rodillas le falaron y el mundo empezó a girar. Comenzó a darse la vuelta hacia el horizonte vacío. Espir, l'amo clara. La palabra cortó el aire como un latigazo. Silas se detuvo, con la respiración airada en el pecho. Clara lo miró directo a los ojos, una mirada que lo atravesaba el alma. No necesito un hombre que arregle mis cercas, Silas Thorne. Pero tengo una condición, un precio por la leche y la cama. Silas esperó, el pulso golpeando en los oídos. Estaba dispuesto a vender su alma con tal de salvar a su hija. Quiero una hija, dijo Clara. Su voz se quebró por primera vez. Las palabras golpearon a Silas como un puñetazo. Aprieto las carillas de cuero que sostenían a me hasta que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Señora? Preguntó con la mente dando vueltas. Rizo para haber escuchado mal la locura en su voz. Me oyó bien, dijo Clara levantando la barbilla con desafío. Quiero una hija para llenar esta casa vacía. No para reemplazar lo que usted perdió. Eso jamás. Solo quiero amarla como si fuera mía. Si así quedan aquí, ese es el precio de su supervivencia. Silas sintió un miedo primitivo recorrerlo entero. ¿Estaba tratando de comprar a su propia sangre? ¿Era esta la crueldad del oeste cobrando su último tesoro? No voy a entregarla, gruñó Silas con voz baja y peligrosa. Su instinto de padre se incendió como un incendio. No lo estoy pidiendo que la entregue tanto, dijo Clara. Miró hacia la casa silenciosa y vacía del rancho. Lo estoy pidiendo una familia. Lo estoy pidiendo una razón para respirar cada mañana. El invierno del 87 se llevó a mi esposo Ben. Se llevó mis esperanzas y las enterró bajo 3 metros de hielo. Se llevó a los hijos que sonamos tener y que nunca llegamos a sostener. Clara se acercó un paso más, con los ojos llenos de un dolor repentino y agudo. Usted quiere trabajo y una vida. Yo quiero una hija a quien amar y un legado que dejar. Se quedan aquí. Usted trabaja esta tierra hasta que sus manos sangren sobre la tierra. Pero deje que ella también sea mía. Silas estaba en un estado de profunda conmoción. Buscó en el rostro de aquella mujer alguna señal de maldad. Solo encontró una soledad profunda y dolorosa que reflejaba la suya propia. Era el idioma compartido de los rotos. ¿Necesita medicina, Clara? Dijo Silas usando su nombre por primera vez. Tengo hierbas y corteza de sas en la despensa, respondió ella. Y tengo una cama de plumas que nadie ha usado en un año. Silas miró a me. El rostro de la niña estaba enrojecido de un tono aterrador. Y no le quedaban options. Está bien, susurró Silas con la voz cargada de emoción. Nos quedamos. Y es suya para amarla. Clara no sonrió, pero la tensión abandonó sus hombres. Tráigala adentro rápido, ordenó. La casa olía a cedro, cera de abella y lavanda seca. Era limpia, silenciosa, un verdadero santuario. Clara los llevó a un pequeño dormitorio bañado de sol. La cama estaba cubierta con un edredón hecho a mano, un mosaico de retazos de colores cosidos con amor y paciencia. Silas recostó a me con cuidado sobre el suave colchón. La niña gimió, un sonido pequeño y doloroso que le partió el corazón. Clara ya se movía con propósito. Trajo una palangana de agua fresca de manantial y comenzó a bañar el rostro de me con un pano de lino. Sus movimientos eran increíblemente tiernos, los movimientos antiguos de una madre cuidando a los suyos. Silas se quedó en la puerta, sintiéndose un intruso androjoso. Era un hombre del camino, una criatura de tierra y sudor. Aquella habitación era un lugar sagrado, y él estaba cubierto de toda la mugre del mundo. Vaya al granero, ordenó Clara sin levantar la vista. Hay un cater en el cuarto de Arios. Levis el polvo del camino en la bomba de agua. Le levará un plato de guiso cuando ella esté acomodada. Silas asintió y se retiró hacia la luz que se apagaba. Cuando desapareció en la oscuridad, Clara cerró la puerta del cuarto. Se sentó junto a me. Por primera vez en más de un año, loro sin hacer ningún ruido. El agua fría de la bomba se sintió como un bautismo.
Silas se Frodo las capas de Nebraska y Wyoming Delaware la piel. Penso en el trato que acababa de hacer. Era un pacto extraño hermoso y adorador. En el territorio de Wyoming, la vida era una moneda brutal. La gente hacía cosas terribles con tal de ver un amanecer más. Pero esto es esencia diferente. Se siente como el nacimiento de algo sagrado. Y esa noche, el viento alaba como un espectro sobre la llanura. 3 veces antes del amanecer, Clara cambió el pano frío en la frente de me. 2 veces, la respiración de me se volvió tan débil que Clara se inclinó cerca, adorada. Rizo hasta que las rodillas se lo entumecieron. Silas se sentó en el borde del cáter angosto, en el granero. Comió el guiso de carne que Clara le había lavado. Era espeso, salado, cargado con la calidez de una cocina de verdad. Era la primera vez en semanas que su estómago no estaba retorcido de hambre. Pensó en Sarah, su esposa. A ella le habrían encantado las estrellas de aquel cielo, tan brillantes que parecían al alcance de la mano. Sintió una lágrima caliente rodar por su mejilla curtida. Se la limpió con el dorso de una mano llena de cicatrices. A los hombres de la frontera les dicen que las lágrimas eran un lujo que no podían permitirse. Pero la soledad era un peso más pesado que cualquier montaña. A la mañana siguiente, el sol se alzó en un estallido de dorado y violeta. Silas caminó hacia la casa principal, con el corazón latiendo fuerte. Encontró a Clara en la cocina, bañada por la luz de la mañana. Le daba a me con cuidado unas cucharadas de caldo. La niña se veía distinta. Sus ojos estaban claros, y el fuego de su piel se había apagado. Rompió la fibra a mitad de la noche, dijo Clara, sin apartar la mirada de la niña. Gracias a Dios, suspiró Silas apoyándose en el marco de la puerta. Encontrar las herramientas pesadas en el cobertizo, dijo Clara con voz práctica. La cerca norte fue derribada por una manada perdida. Empis por ahí. Trabaja hasta que se ponga el sol. Silas se puso a trabajar con una ferocidad que no sentia hacia años. El trabajo era agitador y el calor era un enemigo constante. La tierra estaba seca, turca, dura como piedra. Pero es sentia magnífico usar sus músculos para construir un futuro. Se sentia sagrado tener un propósito que no fuera simplemente alejarse de una tumba. Las semanas pasaron y una paz rítmica se instaló en el rancho. Silas trabajaba desde la primera luz del amanecer hasta que salían las estrellas. Reparó el granero que se venía abajo y reforzó el corral. Cavó un pozo nuevo, dando con una vena de agua que sabía a vida pura. Rastreó al ganado que cuidaba y lo cuidó hasta sanarlo. Y en la casa, Clara se hizo cargo del mundo de me. Lo encenó las letras usando un palo carbonizado sobre el Porsche. Una noche, Clara remendó en silencio la manga rota de la camisa de trabajo de Silas. Nunca lo mencionó. A la mañana siguiente, él notó las puntadas cuidadosas y sonrió por primera vez en años. Me levantó la vista y se rió. Mamá la arregló. Clara lo enseñó a recoger huevos sin romper las cascaras. Le cantaba viejas canciones melancólicas en el crepúsculo púrpura. Silas las observaba desde las sombras del granero. Vea me reír, un sonido que creo que nunca más volvería a escuchar. Vea sus mejillas tomar un color rosado, sano, vibrante. La vea seguir a Clara como una sombra devota. Eso le dolía, en un rincón egoísta y silencioso de su corazón. Sentía que estaba perdiendo lo único que era realmente suyo. Pero luego vea la alegría en los ojos de su hija. Vea que por fin estaba verdaderamente salvo, y su propio corazón destrozado empezaba a recomponerse. Una tarde, un grupo de jinetes apareció en la puerta principal. Eran hombres del asentamiento cercano de Medicine Bow. Miraron a Silas con ojos entrecerrados, llenos de sospecha. ¿Quién es usted, forastero? Ladró uno de ellos. Era una montaña de hombre, con una estrella de hojalata oxidada en el pecho. Soy el peón del rancho, dijo Silas sin retroceder. ¿Desde cuándo Clara Higgins contrata vagabundos? Preguntó el sheriff.
Ha sido una viuda solitaria desde que ben Mario en el hielo. Clara salió al porche con la mandíbula tensa. Me estaba a salvo, escondida entre los pliegues de su falda azul. Está conmigo, sheriff, dijo Clara, con una voz como un latigazo. Y es un buen hombre y trabaja más duro que cualquiera de ustedes tres juntos. El sheriff entrecerró los ojos, inclinando sobre su montura. La gente del pueblo habla, Clara, continuó el sheriff. Un par de hombres detrás de él se rieron. Uno escupió en la tierra, cerca de las botas de Silas. Se dicen cosas duras, siguió el sheriff. Una mujer sola y un forastero sin nombre bajo el mismo techo. No así vi bien. No le sienta bien a la gente decente. Silas sintió que la sangre así le subía a la cara, una ira justa y ardiente. Quería bajar a ese hombre del caballo y exageró respeto. Pero conoce la cruel realidad de aquel mundo. La reputación de una mujer era su única moneda en una tierra de hombres. Y es mi socio, dijo Clara, con la voz resonando por todo el patio. El sheriff pareció genuinamente sorprendido. ¿Socio? ¿Oyes algo más para usted, Clara? Eso no es asunto suyo y mucho menos de la ley, replicó ella cortante. Los hombres intercambiaron miradas oscuras y cómplices. No les gustaba su tono, no les gustaba su independencia, pero no tenían ninguna razón legal para permanecer en sus tierras. Solo cuidamos sus intereses, señora, mintió el sheriff. Dieron media vuelta a sus caballos y se alegraron, dejando una nube de polvo tras de sí. El polvo se asentó, dejando un silencio pesado detrás. Silas miró a Clara, con el corazón cargado de culpa. Debería Clara, dijo en voz baja. No traigo más que problemas y vergüenza a su puerta. Clara lo miró de verdad. Miró a la hija que había reclamado como propia, con toda su alma. No vi a ninguna parte, Silas Thorne, dijo con firmeza. Que hablan hasta que así les caiga la lengua. Ellos no saben lo que es ser una vasija vacía. Silas caminó hacia el porche y así detuvo el pie del primer escalón. ¿Por qué de verdad quería una hija Clara? Preguntó. Era la pregunta que lo había mantenido despierto durante meses en el cuarto de Arios. Clara se sentó en el último escalón, mirando el horizonte. Alisó la tela de su vestido azul con dedos temblorosos. Tuvo una hija una vez, susurró apenas audible. Silas se quedó helado, el air escapando de sus pulmones. Se llamaba Rose. Tenía 3 años. Murió durante el terrible invierno de 1886. Se acabó la lina. Se acabó el carbón. El frío era una bestia que se arrastraba por las grietas de las paredes. La sostuve contra mi pecho hasta que se enfrió entre mis brazos. La voz de Clara no temblaba, lo que lo hacía todo aún más devastador. Pero la agonía en sus ojos era un abismo capaz de tragarse el mundo entero. Le prometí a Dios que jamás volvería a amar a otra alma viviente. Duele demasiado perderlos cuando liga el invierno. Pero entonces los six subir por ese camino. Vaya un padre capaz de atravesar el infierno por su hija. Y six a una niña pequeña que se apagaba por falta de una madre. No quis comprarla, Silas. No soy un monstruo. Quis salvarme a mí misma del silencio. Silas sintió un nudo enorme formarse en su garganta. Entendió en ese momento que ambos eran exactamente iguales. Dos países rotas y filosos tratando de encontrar la manera de encajar. Vio la dignidad en el dolor de Clara y el coraje en su exigencia. Las semanas se convirtieron en un otoño dorado y fresco. Las hojas de los álamos junto al arroyo se volvieron de un dorado brillante. El recuerdo de la gran helada seguía siendo una sombra sobre el territorio. La gente se preparaba el espíritu para otro invierno brutal. La tensión en el pueblo de Medicine Bow seguía pudriéndose por dentro. Los rumores sobre la viuda y el forastero se volvían cada vez más venenosos. Algunos dicen que Silas era un asesino escondiéndose de la ley. Otros dicen que Clara finalmente había perdido la razón por la locura de la pradera. Un domingo, decidieron enfrentar el mundo juntos. Necesitaban provisions para sobrevivir a las nevadas que se avecinaban. Silas conducía el carro,
con la espalda recta y orgullosa. Clara iba a su lado con la cabeza en alto. Me iba atrás, cantándola una muñeca de trapo que Clara le había cosido. Cuando entraron al pueblo, el aire se volvió frío de juicio. Las mujeres susurban detrás de abanicos de encaje, con ojos como agujas. Los hombres escupían en la tierra al paso del carro. Silas mantuvo la mirada fija en el camino. Sentia el peso aplastante de su mezquindad. Entraron a la tienda general, la campanilla sonando como una alarma. El dueño, el señor Miller, tenía un rostro como leche cortada. Atendió a Silas con un silencio pesado y insultante. Clara camino hacia el fondo para ver las lanas de invierno. Quería comprar la mejor tela para hacer un abrigo nuevo a mí. Una mujer con vestido de seda se acercó a ella, con una sonrisa falsa y afilada. Era la esposa del alcalde, una mujer que se alimentaba de la desgracia ajena. Clara, dijo con la voz goteando compasión fingida. Todas estamos tan terriblemente preocupadas por su situación, viviendo a la afuera, en ese rancho aislado con ese hombre. Clara no levantó la vista de la tela. Estoy perfectamente bien, Martha. Ocupes de su propia casa. Pero piensa en su reputación querida. Y en esa pobre niña rabada. Debería estar con gente cristiana y decente. Clara dejó de tocar la tela y se dio la vuelta lentamente. Esa niña es amada con una fuerza que usted no podría ni imaginar, dijo Clara. Está alimentada, está abrigada, está adorada. ¿Puede decir lo mismo de los huérfanos que viven en los callejones de este pueblo? La mujer jadeó, con el rostro tornándose de un morado intenso. Dio media vuelta y se escabuló como un escarabajo asustado. Silas terminó de cargar los pesados sacos de harina y grano. Quería antes de que la tensión estelara en violencia. Pero cuando intentaron marcharse, su camino quedó bloqueado. Un grupo de hombres se plantó en medio de la calle polvorienta. El sheriff estaba en el centro, con la mano descansando sobre su pistola. Thorn. Gritó el sheriff, su voz resonando por toda la calle. Silas tiró fuerte de las riendas, con el corazón golpeando el pecho. ¿Qué pasa ahora, sheriff? Solo vamos de regreso a casa. Nos legó un telegrama de las autoridades de Nebraska, dijo el hombre. Un hombre con su descripción es buscado por robo mayor. A Silas se le tambaleó el mundo entero. Nunca en mi vida he robado nada, dijo con la voz de hierro. Dicen que un peón de graña con un caballo premiado y una bolsa de oro. Justo por la época en que usted desapareció de su condado. No fui yo, rugió Silas con la frustración desbordándose. Camin cada milla hasta este estado. Miren mis pies. El sheriff no bajó la mirada. Solo miraba a su presa. Tenemos que llevarlo detenido hasta que llegue el juez itinerante a verificar. No. Gritó me desde el fondo del carro. Salto y le eco los brazos pequeños al cuello a Silas. Clara se puso de pie, como una guerrera reina de la llanura. Esto es una mentira, una farsa. Le gritó a la multitud. Ha estado trabajando en mis tierras durante meses. No lo he perdido de vista. Vaya, Silas, ordenó el sheriff, desenfundando el arma. Silas miró a me, que salazaba contra su camisa. Miró a Clara, que temblaba de una rabia blanca y incandescente. Sabía que no podía enfrentarse una docena de hombres armados. No arriesgaría a que una bala perdida alcanzara a su hija. Lenta dolorosamente bajo del carro. Los hombres lo rodearon, sujetando los brazos por la espalda. Lo empujaron hacia la cárcel oscura y estrecha del pueblo. Yo la cuidaré, Silas, gritó Clara mientras se lo levaban. Le prometo que no dejaré que nadie la toque. La pesada puerta de hierro se cerró de golpe, con una finalidad que se sintió como la muerte. Silas quedó sumido en una oscuridad húmeda y helada. Se sentó en el banco de madera angosto, con la cabeza entre las manos. Sintió una desesperación que le ligaba hasta el alma. ¿Era este el final de su largo y sangriento viaje? Después de tantas miles, tanta hambre y tanto duelo, el mundo simplemente no quería que un hombre como él encontrara la paz.
Las horas pasaron arrastrando como insectos sobre la pared. De vuelta en el pueblo, Clara se negó a marcharse. Exigió el operador del telégrafo que enviara otro mensaje a Nebraska. Revised de nuevo. Alguien cometió un error. El operador suspiró pero lo envió de todas formas. El sol se puso y la cárcel se convirtió en una tumba de air helado. De repente, Silas escuchó el golpe pesado de unas botas. El sheriff apareció frente a los barrotes, con cara de amargura y fastidio. ¿Es usted un hombre con suerte, Thorn? Musculo buscando los laves. ¿Qué pasó? Preguntó Silas con la voz quebrada. Llegó otro telegrama hace una hora. Atraparon al verdadero ladrón en Casper. Tenía el caballo y el oro. Silas se puso de pie, con el cuerpo dolorido por la tensión acumulada. No le dijo una sola palabra al hombre que lo había humillado. Salió de la cárcel hacia el aire fresco de la noche. La calle estaba vacía. El carro había desaparecido. El corazón se le hundió en el barro helado de la calle. ¿Había el pueblo finalmente quebrado el espíritu de Clara? ¿Se había ella dado cuenta de que él no valía tantos problemas? Empezó a caminar hacia el rancho, a 10 largas millas de distancia. No le importaba si sus pies volvían a sangrar dentro de las botas. Caminaría a través del mundo entero para encontrarlos. Pero entonces escuchó un sonido familiar y rítmico. El taconeo de un caballo, el crujido de un hige pesado. Un pequeño farol titulaba en la oscuridad, como una estrella queda. El carro se acercó. Los caballos venían con la cabeza baja, agotados. Clara conducía, con el rostro fijo en una máscara de determinación absoluta. Me dormía profundamente en el asiento junto a ella, envuelta en el edredón. Clara detuvo el carro y miró a Silas. No le ofreció un consuelo vacío y le preguntó si estaba bien. Simplemente extendió su mano, con la palma hacia arriba. Silas la tomó y el calor de ese piel le inundó el alma. Era la mano de una compañera, de una igual, de una salvadora. Vámonos a casa, Silas, dijo ella, con una voz suave como el terciopelo. A medio camino me despertó un momento. Extendió sus manitas somnolientas. Una encontró la de Silas, la otra encontró la de Clara. Se quedó dormida sosteniendo ambas. El regreso al rancho fue un silencio sagrado. Las estrellas formaban un dosel de luz sobre las llanuras de Wyoming. La osa mare colgaba baja en el cielo, guiándolos a través de la oscuridad. Cuando llegaron, Silas cargó a me hasta la casa. La ropo en la cama con el edredón de retazos. La observó dormir durante un largo, silencioso rato. Era su hija por sangre, y era hija de Clara por election. El trato ya no era un contrato escrito en la desesperación. Era una realidad viva que respiraba. Silas entró a la cocina, donde ardía una sola vela. Clara estaba sentada a la mesa de madera, esperándolo. ¿Pensé que no volverías por mí, admitió Silas? ¿Pensé que estarías mejor sin la sombra que yo cargo? Clara lo miró, con la llama de la vela bailando en sus ojos. ¿Y te lo dije una vez, Silas Thorn? Yo era una casa vacía en pleno invierno de muerte. Tú y esa nina volvieron a llenar los cuartos de vida. No me importan los rumores ni los problemas del pueblo. No me importa si el mundo entero se pone en nuestra contra. Extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de él con la suya. Ahora quiero más que una hija, Silas. A Silas se le cortó la respiración en el pecho. Miró a aquella mujer magnífica, de voluntad de hierro. Había salvado la vida de su hija, y había salvado su espíritu. Solo soy un vagabundo sin nada a mi nombre, salvo mi palabra, susurró. Tienes todo lo que jamás voy a necesitar, respondió Clara. Ninguno de los dos se movió. El silencio duró varios latidos. Entonces Clara sonrió entre lágrimas. Silas se levantó y rodeó la pequeña mesa. Tomó sus manos y la puso de pie. En la quietud profunda de la noche de Wyoming la besó. No fue un beso de pasión pasajera ni de fuego juvenil. Fue un beso de promesa, de supervivencia, de un respeto profundo. Fue la unión de dos almas que habían sobrevivido a la tormenta,
El invierno de 1888 llegó con un rugido aterrador. Fue una temporada brutal y implacable que quebró espíritus más débiles. La nieve se amontonó contra las ventanas, bloqueando la luz. El viento alaba como una bestia herida sobre la llanura. Pero dentro de la casa del rancho, el fuego jamás se apagó. Había línea de sobra y comida de sobra en la despensa, y por primera vez en sus vidas, había amor de sobra también. Silas y Clara se casaron en primavera, con un predicador itinerante. Me llevó un vestido hecho de la fina lana azul que Clara había comprado. Fue la niña de las flores, la luz de sus vidas. Todo medicine bao se reunió a presenciarlo. Muchos recordaban el día en que el forastero legó el pueblo cargando a su pequeña. Y nadie lo llamaba vagabundo. Ella era la hija que ambos atesoraban por encima de todo. Años después, la gente hablaba del hombre que vino del camino. Hablaban de la viuda que tuvo el valor de acogerlo. Pero ya no hablaban con malicia ni con juicio. Hablaban con un genuino sentido de asombro. Veían una familia que había crecido del polvo y las cenizas. Veían un rancho que prosperaba mientras otros se derrumbaban. Silas Thorne nunca olvidó el camino que había recorrido. Nunca olvidó el peso aplastante de sobre su espalda. Nunca olvidó el frío de la cárcel ni el ardor de la fiebre. Pero cada vez que miraba a Clara, se sentía el hombre más rico del mundo. Había pedido un trabajo y un poco de leche, y había recibido una razón para vivir para siempre. La familia no siempre se trata de la sangre que corre tus venas. A veces se trata de las personas que te ven en tu peor momento y deciden, con todo lo que tienen, cuidarse contigo de todas formas. Se trata de los tratos difíciles que hacemos para sobrevivir el invierno, y de la gracia que convierte esos tratos en bendiciones eternas. La frontera ya no existe, sepultada bajo el paso del tiempo, pero el espíritu de aquella familia forjada en fuego y hielo permanece. Atesora a quienes se quedan cuando el mundo les dice que huyen, porque ellos son los verdaderos milagros de esta vida salvaje y hermosa.